Привет, это Аня. В январе 2023 года я сдала IELTS на 8 баллов, чтобы поступить в магистратуру, и сейчас я живу и учусь в Италии на программе English Studies, а также руковожу своей онлайн-школой английского языка To Be. Я уже снимала несколько видео о том, как подготовиться к IELTS, про то, как прошел сам экзамен, и сегодня расскажу про часть Speaking, а точнее, какие выражения можно использовать, чтобы звучать красиво и сделать свою речь более интересной. Speaking я сдала на 8,5 баллов из 9. Самое главное, когда вы сдаете экзамен, это отвечать максимально естественно и не притягивать за уши фразы и слова, которые на этот ответ совсем не ложатся. Давайте попрактикуемся. Это видео будет в необычном формате. Будет дан вопрос, на который я дам ответ, используя одну из фраз, и вам нужно будет за мной ее полностью повторить, потому что хорошее произношение и интонация в том числе работает, когда мы имитируем чей-то голос. А после этого можете поставить на паузу и попробовать дать свой ответ, как вы считаете правильным, как вы бы хотели выразить свое мнение. То есть вам нужно сделать две вещи. Сначала просто повторить, а потом попробовать с этой же фразы начать свое предложение. Попробуем. Начнем с фразы, которые помогут начать нам наш ответ. Используем вот этот вопрос, который экзаменатор может задать в третьей части, где у нас общие ответы на вопросы, и попробуем подогнать свой ответ, используя linking words. Why do some people like to run their own business? To begin with. Во-первых. Well, to begin with, it allows you to have a flexible schedule and work whenever you want to. First of all, тоже можно перевести как «во-первых» или «для начала». Well, first of all, you can choose whatever you like and dedicate your whole life to it. I'd like to start by saying that я бы хотела начать с того, что... И дальше продолжаем мысль. Okay, I'd like to start by saying that a lot of people think that being your own boss is great, when in fact it requires a lot of discipline. Вторая категория выражений – это фразы, которые можно использовать, чтобы выразить свое мнение. Отвечаем на этот вопрос. What should individuals be doing to protect the natural environment? Personally, I think that... Я лично думаю, что... И дальше продолжаем мысль. Personally, I think that people should start with some small steps to protect the natural environment. For example, start sorting rubbish or plant trees in the garden. It goes without saying that... Я думаю, не нужно говорить о том, что... И дальше какая-то очевидная мысль. Well, I think it goes without saying that people should start doing some small but meaningful things. For example, they should start riding a bike or using public transport instead of a car. My impression is that мое впечатление или мои мысли на этот счет, или что я думаю, или мне кажется, очень много переводов. My impression is that the government should do something to protect the natural environment. For example, they can introduce some new laws like banning plastic straws or creating fines for not sorting rubbish. Теперь перейдем к фразам, которые помогают лучше раскрыть свое мнение и перефразировать мысли. Попробуем ответить на этот вопрос из третьей части. What popular festivals are typical of your country's culture? To put it another way, другими словами. I think the most unusual one is Масленица. It only lasts for a week. It is time when we cook pancakes, or we call them blины, and when we say goodbye to winter. To put it another way, it's sort of a ritual, a tradition that we do before the Great Lent, and we also call it Butter Week. Let me elaborate on it, или let me elaborate on this point. Давайте я немножечко раскрою эту мысль. I think the most unusual one is Масленица, when we cook pancakes and say goodbye to winter and burn the Масленица effigy. Let me elaborate on this one. It is a stuffed doll. It's stuffed with hay, and we burn it to say goodbye to all the bad things that happened to us in the last 3 winter months. What I'm trying to say is that, что я пытаюсь сказать, это... И дальше расшифровываем мысль. Well, I think that the most representative holiday is Масленица. It used to be about saying goodbye to winter and burning the Масленица effigy and cooking pancakes or blины and eating them together, making bonfire, dancing. What I'm trying to say is that now it's mostly about cooking pancakes and eating them together as a family. What I mean is that я имею в виду, что... И дальше раскрываем мысль лучше.
I think that Масленица is an interesting one because it used to have a lot of rituals, but it's not as popular and widespread now. What I mean is that during state atheism in the Soviet Union, people stopped celebrating that many rituals, and now we mainly focus on cooking блины and eating them together as a family. Четвертое. Поговорим о том, как связать свой ответ в один большой лаконичный монолог, когда нам нужно поговорить на несколько разных подпунктов. Это отлично подойдет для практики второй части. Посмотрим вот это задание. Describe an exercise you know. You should say what it is, how it is done, when you first tried it, what kind of people it is suitable for, and explain why you think it is a good exercise. I'll start off by saying that или by doing something. Я начну с того, что I'll start off by saying that I'm not really a big fan of exercising and I don't do exercises regularly. I'd like to give you an overview on. Я бы хотела вам в общих чертах рассказать про... И мы можем отлично связать это с предыдущей частью. I'll start off by saying that I'm not really a big fan of exercises and I don't do them regularly. However, I'd like to give you an overview on a plank exercise. Let's focus on. Давайте сосредоточимся на. Сконцентрируемся на. First, let's focus on how it is done. You must rest on your toes and your hands or your elbows, holding your body parallel to the floor for as long as you can. As for something, что касается чего-то. As for the first time I tried it, I don't remember when exactly it was, but I think it was about 10 years ago when I decided to participate in some sort of a fitness marathon. The main advantage или the main disadvantage, главное достоинство или главный недостаток, когда хотим поговорить на какую-то тему побольше и раскрыть ее плюсы и минусы. The main advantage of this exercise is that you can do it whenever you want to. You don't need any equipment, only a yoga mat, and it's very good for beginners because you can start with 10 seconds and then you can challenge yourself and go on till 5 minutes, for example. Generally, it is thought to be... В целом, это считают чем-то. И можно попробовать задать самому себе вопрос и на него же ответить, опять-таки, если это получается натурально. Why I think it is a good exercise? Well, generally it is thought to be a good exercise because it stabilizes your core, it is very helpful, it helps you to engage all of the muscles. Последняя категория выражений, пятая, которую мы сегодня затронем, это thinking fillers. Это такие слова и фразы, которые мы используем, когда не знаем, что сказать, и нам нужно время подумать. Они тоже звучат очень естественно, если хорошо потренироваться и красиво их произносить. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Do you think leaders should be physically attractive? Самое простое, that is an interesting question. Это очень интересный вопрос. That is a very interesting question. I don't think that leaders should be physically attractive. However, I think that they must have some sort of charisma. I've never really thought about this before. Я раньше никогда не думал об этом. I've never really thought about it, but now that I do, now when I try to recall all of the leaders that I remember, I understand that not all of them are attractive, but people still follow them, so maybe it has to do with the charisma more than it has to do with physical appearance. Поменяем вопрос. What problem does overpopulation cause? It is definitely a complex issue. Это действительно очень сложная проблема, сложный вопрос. While it is a complex issue, I think it causes all different sorts of problems, from environmental to economical issues, like scarce resources, hunger, or unemployment. There is no simple answer to that. На этот вопрос нет простого ответа. You know, there is no simple answer to that. I think it causes all different major problems to the lives of the mankind. From the lack of natural resources to unemployment. The first thing that comes to mind is... Первое, что приходит в голову, это... That is a great question. Honestly, the first thing that comes to mind is hunger.
Это все на сегодня. Спасибо большое, что посмотрели это видео в таком новом формате. Надеюсь, что вам было полезно. Надеюсь, что вы действительно останавливали видео и тренировали свою интонацию, а потом пробовали выражать свои мысли. Если вам нужна помощь в подготовке к IELTS, то мы в школе проводим бесплатные консультации и отправляем тест на определение уровня, чтобы помочь вам подобрать либо группу, либо индивидуальные занятия. Также для IELTS мы сейчас готовим курс. Он будет доступен в 3 форматах. Это формат без обратной связи, с обратной связью и с обратной связью и онлайн-занятиями в группе с учителем. Если вам необходима помощь в подготовке к IELTS, то переходите на сайт и оставляйте свою заявку. Спасибо большое. Пока-пока.